Well, I'm very glad to be here. Jako mi je drago biti tu ponovno s vama. Today we're going to continue looking at the book of James. Danas ćemo nastaviti i gledati Jakovu poslanicu. And we've now made it to chapter 2. I došli smo do drugog poglavlja. And we're going to be looking at this section where James talks about several very important things. Gledat ćemo ovaj jedan odjeljak danas gdje Jakov govori o nekoliko veoma bitnih stvari. And so we're going to finished the last section we read said, can you read verses James 1:27? I prošli put smo završili, pročitat ćemo Jakovu poslanicu, zadnja dva stiha iz prve glave. That's it. 27, yes. Mislim tko među vama da je pobožan, ne zauzdava svoga jezika, nego zavarava srce svoje jalovom pobožnosti. Pobožnost čista i neokaljena pred Bogom i Ocem jest ova: pohađati siročad i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od svijeta. So he talks about visiting widows and orphans. Ovdje nam govori o tome da treba posjećivati udovice i siročad. Which means helping them out. Što u biti pomagati im, jel? And those are the poorest people in this society. To su bili najsiromašniji ljudi u tom društvu. So then we move into chapter 2. Keep in mind he's just talked about helping the poorest people. I sada prelazimo u drugo poglavlje imajući na umu da on govori o tome da se treba pomagati najsiromašnijim ljudima. So then he begins can you read chapter 2, 1-4, verses 1-4? I čitat ćemo drugo poglavlje od 1 do 4. Braćo moje, ne budite pristrani u vjeri Gospodina našega Isusa Krista, Gospodina slave. Jer dođe li na vaš sastanak čovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u bijednoj odjeći, i vi pogledate na onoga koji nosi sjajnu odjeću, te mu reknete: ti lijepo sjedi ovdje, a siromahu reknete: ti stani ondje ili sjedi ovdje ispod podnoška mojega. Niste li onda i vi napravili razliku među sobom i postali suci zlih namisli? So he then brings up the point which is very important for us as we gather in churches, that if we're followers of Christ and we believe the gospel, I onda iznosi jednu jako bitnu stvar za nas koji idemo u crkve, ako smo vjernici Isusa Krista, onda mi vjerujemo u evanđelje. That if we believe in Christ, it's important that when we come together, we do not have favoritism of one group against another group. I to bi značilo da ako smo vjernici, nemamo neku favoriziranu grupu u odnosu na neku drugu. To ne postoji u crkvi. And especially that he's talking about favoring rich people over poor people. A jako specijalna stvar je što on govori tu, nema favoriziranja bogataša u odnosu na siromašne. And this is a very natural human thing to do. I to je jedna jako prirodna ljudska stvar za činiti. It is naturally, if you are in a parking lot and somebody pulls up in a Mercedes and he gets out and he's wearing a nice suit. I prirodno je da ti si sad na parkiralištu i dođe neko sa Mercedesom i izađe u svom jako lijepom odijelu. And then somebody pulls up in an old Yugo with clearly he has problems with his exhaust and there's black neko stane sa nekim starim Jugom i ti vidiš da je taj Jugo totalno gotovo, istrpljen. And that guy gets out and he's clearly, he's had his clothes for quite a while. I taj čovjek izađe i vidiš da ta odjeća koju nosi je iznošena. It is a very human thing to be more interested and more polite to the man with the Mercedes. I vrlo je ljudska stvar da ćeš ti biti zainteresiraniji i bit ćeš uljudniji prema toj osobi koja je izašla iz Mercedesa. He seems more important. Jer on izgleda bitniji. But the thing is, those of us who've met Jesus would know that this is just not true.
Ali mi koji smo imali susret sa Kristom, mi znamo da to nije istina. It is an illusion. To je samo jedna iluzija. And it misleads us to follow that thing. That is the wrong thing to do. I kriva stvar je ako tako procjenjujemo, ako na takav način gledamo stvari. And it isn't just a matter of God saying, "Oh, you broke my rule." I ne radi se samo o tome da će ti Bog reći, a ti si prekršio moje pravilo. I'm going to remember that at the judgment day, and you're going to have to. There's a penalty for that. Na dan suda ću se ja toga sjetiti i ti ćeš dobiti kaznu zbog toga. No, he's saying it's. If you do that, if you live preferring the rich over the poor, ako ti živiš na takav način da favoriziraš bogate u odnosu na siromahe, then you are not seeing the world the way it really is. Ti onda u biti ne vidiš svijet onakav kakav on uistinu je. It's like you're walking through a very foggy forest and you will bump into the trees sometimes. I to je kao da prolaziš kroz neku šumu koja je puna magle i sigurno ćeš s vremena na vrijeme udariti u neko drvo. Because when you do that, jer kad to činiš, you are ranking people in a certain order, right? I u biti rangiraš ljude po jednom redoslijedu, ajmo tako reći. And that means you're ranking yourself in that order too, right? I to znači da u biti ti i sebe stavljaš u taj neki redoslijed, je li? You will not see yourself for who you really are. Ti nećeš u biti vidjeti sebe ko ti jesi. If you treat people as if some people are more important than other people. Ako tretiraš ljude na takav način da su neki ljudi bitniji od drugih ljudi. And when we have this attitude, it can lead us to two different mistakes. I ako imamo takav stav, to nas onda vodi u različite greške. You could look down on the people that you perceive as being not as important as you. Možeš gledati na jedan način poniženjem na neke ljude za koje ti smatraš da nisu važni. And that's pride. I to je ponos. And when you do that, God is opposed to you. I kad to činiš, Bog ti se protivi. It says God opposes the proud. Jer Božja riječ kaže da se Bog protivi oholima ili ponosnima. So when you're like that, God opposes you. I kada smo mi takvi, Bog nam se protivi. That's serious. I to je ozbiljno. And or you think, oh, other people are more important than me. Ili ti misliš, a ovi drugi ljudi su bitniji od mene. And you can end up with this attitude that I'm not important, I'm not valuable. I možeš završiti sa tim stavom, ja nisam bitan, znači ja nisam vrijedan. And whereas what we should do is recognize that we're all loved by God. I ono što bi trebali prepoznati to je da smo svi voljeni od strane Boga. Everybody is valuable. Svi su vrijedni. And that means that I can come to you and just be very straightforward. I to znači da ja mogu doći kod tebe i biti jako iskren. I don't have to hide things. Ne moram kriti stvari. I don't have to manipulate you. Ne moram manipulirati sa tobom. We can just deal with each other as two equal people who are forgiven sinners loved by God. Možemo tretirati jedan sa drugim kao dvije jednake osobe, griješnici kojima je Bog oprostio i koje Bog voli. And if you have needs, you can anyway. So let's. So he says, let's go to verses 5 to 7, please. I sada ćemo čitati od 5 do 7. Čujte, braćo moja ljubljena, neizabrani Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogataši u vjeri i baštenici kraljevstva što ga obeća onima koji ga ljube. A vi prezreste siromaha. Nisu li upravo bogataši ti koji vas tlače i ne vuku li vas oni na sudove? Ne gledate li oni lijepo ime koje je na vas zazvano? So now he moves to pointing out that choosing the rich is usually going to move you away from the kind of people that God chooses. I sada, jako ovdje želi da obratimo pažnju na to da ako mi odaberemo bogate ljude, to nas odlači od onih ljudi koje je Bog izabrao. That the rich are rarely people that are devoted to the Lord. Bogataši su rijetko ljudi koji su posvećeni Bogu.
And this is just always the case worldwide. I to je slučaj širom svijeta. Now, it isn't true that there are never people who trust the Lord. Nije istina da su to ljudi koji nikad se ne pouzdaju i ne vjeruju u Boga. Like especially in the late 19th century, some of those richest people in the world were people that were very serious believers in the Lord. Posebno krajem 19. stoljeća bilo je jako puno bogatih ljudi koji su bili ozbiljni vjernici. Well, like J.P. Morgan. I don't know if you're J.P. Morgan. Taj J.P. Morgan. Yeah. When J.P. Morgan died, they created a government agency to regulate Wall Street. Kada je taj J.P. Morgan umro, oni su napravili person. I bio je jako fair osoba, korektno. And a very serious believer. I ozbiljan vjernik. But typically, wealthy people give into the temptation to trust their wealth. Ali tipično je za bogataše da oni jednostavno upadaju u ta iskušenja da se pouzdaju u svoje bogatstvo. Because when they look at their lives, they see that money has saved them from many difficulties. Jer kada oni pogledaju unatrag u svoje živote, oni vide da ih je novac u biti sačuvao od puno poteškoća u životu. And they come to trust in that money to save them from future difficulties. I onda dolaze u taj stadij da vjeruju taj novac da će ih on isto tako spasti od nekih stvari budućih u životu. And they will do whatever they need to do to secure that money. I napravit će sve što je neophodno da oni osiguraju taj novac. That means that money is an idol. To znači da je taj novac biti idol. Now there are other things that are that function in a similar way. I postoje druge stvari koje isto tako funkcioniraju na jedan sličan način. Like good looks. Kao, ajmo reći, dobar izgled, jel? And we can have this just like we could be a church that prefers wealthy people. Mi možemo izgledati kao crkva koja preferira bogate ljude. There's also the danger of being a church that prefers good-looking people. Ali možemo biti crkva koja preferira ljude koji dobro izgledaju, jel? Because when a person has good looks, according to the standards of the world, jer kada osoba dobro izgleda prema standardima ovoga svijeta, their life is easier. Njihov život je onda lakši. It's just easier. Lakši je. Teachers are gentler on you. Učitelji su nježniji prema vama. Most people treat you in a different way. Većina ljudi vas onda tretira na jedan drugčiji način. I remember when I was a child, my mother read an article that she told me about. Sjećam se kad sam bio dijete, moja mama je čitala jedan članak novinski o kome mi je pričala. It was by a woman who was one of these people that is just incredibly beautiful. Članak je bio o jednoj ženi koja je bila jedna od tih žena koja je bila nevjerovatno lijepa. Like she had been made with an airbrush, you know, she was already photoshopped. Kao da su je nacrtali, kao da je već prošla Photoshop, jel? And she wasn't a bad person. I ona nije bila loša osoba. But then she was in a car accident. Ali onda je imala prometnu nesreću. And they had to reconstruct her face. Morali su rekonstruirati lice njeno. And she was still an attractive woman. I dalje je bila atraktivna žena. But she was no longer this type of person. Ali više nije bila na tom nivou, taj tip osobe više nije bila. And this article was written by her about how different it is. I taj članak je u biti pisala ona koliko je drugčije. She said that she had no idea how easier her life had been. I kaže da uopće nije imala pojma kako je lakše bio život prije te prometne nesreće. She had to learn to wait for help in a shop. Morala je naučiti da čeka na pomoć u dućanu. She had not noticed before that when she needs help in a shop, that an employee always came up to her immediately. Prije to nije primjećivala, jer kad bi ušla u dućan, zaposlenici bi odmah došli kod nje. Even if it meant that they just walked away from some other customer. Čak i da je to značilo da moraju se odmaći od neke druge mušterije, oni bi došli njoj. They would open the cash register just for her. Otvorili bi kasu samo radi nje. She didn't open doors. A nije čak ni vrata otvarala. People paid for things for her. Ljudi su plaćali stvari umjesto njih ili za nju. And this is the way the world treats people based on their outward appearance.
I to je način na koji ovaj svijet tretira ljude, a bazira se na vanjskom izgledu. But we reject this. Ali mi odbijamo to. Because it's a false measure of value. Jer to je lažna mjera vrijednosti. Now, that woman was a very valuable person, whether she was attractive or not. Ta žena je u biti bila jako vrijedna osoba, bez obzira na to je li bila atraktivna ili ne. So there's nothing against her. Ovo nije ništa protiv nje. It's just that we can be drawn to treating those kind of people, or people we consider attractive, better than people we don't. Samo možemo biti povučeni da mi tretiramo tako ljude koji bolje izgledaju, odnosno na one ljude koji to ne. And this is another way that we have a false ranking of people. I to je još jedan od načina na koji mi imamo taj neki lažni rangiramo ljude na lažan način, krivi. Yeah, and so this is why the rich, because they have this thing that makes their life easier, it usually becomes an idol. I zato bogataši, jer posjeduju taj novac koji im život olakšava, obično taj novac postane idol kod njih. And so he then goes on and James gives us two alternatives to look at. I onda nam ovdje jako daje dvije alternative koje možemo pogledati. Verses 8 and 9. U stihovima 8 i 9 kaže: ako doista izvršujete kraljevski zakon prema pismu, ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe, dobro činite. Ako li ste pristrani, grijeh činite i zakon vas prekorava kao prijestupnike. So you can either follow the law that you shall love your neighbor as yourself. Ili možeš izvršavati taj zakon, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Or you can be somebody that shows partiality and be a sinner. Ili možeš biti neko ko čini pristranost i samim tim biti griješnik, radi grijeh. Yeah. Now, I think it's very interesting that when he quotes "love your neighbor as yourself." Mislim da je ovdje jako interesantna stvar kada on citira ovaj stih ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. That's in the book of Leviticus. Taj stih je iz knjige ponovnog zakona, iz Levitskog zakonika. Which is funny, if you ask people what's the most boring book in the Bible, Leviticus is probably going to be number one. Što je veoma zanimljivo, jer kad bi pitali sada kršćane koja je najdosadnija knjiga u Bibliji, vjerovatno bi Levitski zakonik bio na prvom mjestu. But right in the middle of it, there's a section that has love your neighbor as yourself. Ali u sred tog Levitskog zakonika postoji ovaj dio koji kaže ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. And do you know what it says 3 verses above this verse? I znate li šta kaže 3 stiha iznad stiha? It's a command. To je zapovjed. And it says, you shall not prefer the rich because he is rich. I kaže, ne trebaš preferirati ili biti pristran prema bogatom jer je on bogat. So, do you think that James was thinking about this whole section in Leviticus? Can't you see he's thinking about that whole section? I dok je Jakov ovo pisao, vidimo da je on razmišljao o cijelom tom odjeljku iz Levitskog zakonika. Now that verse goes on to say, I taj stih ide dalje i on kaže, you also shall not prefer the poor man just because he's poor. Isto tako ne trebaš preferirati siromaha samo zato jer je on siromašan. You shall treat everybody fairly. Trebaš se prema svima odnositi pošteno. Yeah. And so he says you can either obey the scriptures and love your neighbor as yourself, or you can break the law. Kaže, ili možeš biti poslušan pismu i voljeti bližnjeg svog kao samog sebe, ili biti prekršitelj zakona. And so then he makes a point about how important it is to obey what God says. I onda nam ovdje govori zašto je toliko bitno da slušamo ono što Bog kaže. Which is where we get to verses 10 and 11. I to, za to dolazimo u stihove 10 i 11. Jer tko bude držao sav zakon, a posrnuo u jednom, postao je kriv za sve. Jer onaj koji reče ne počini preljuba, reče i ne ubij, ako li ne počiniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik zakona. Okay. And he points out that the law is one thing, God's law. He's talking about the Old Testament law now. On ovdje govori sad o zakonu
osnovi Starog Zavjeta i govori da je zakon jedna stvar, jel? Yeah, you've either kept it or you haven't. Ili ga držiš ili ne. And the point is, there are no unimportant laws. I poenta je da nema nevažnog zakona. And what churches can do is end up deciding that certain laws are not that important. I crkva dosta puta završa tako da kaže da neki zakoni nisu toliko važni. Jel? Yeah, like I remember a few years ago, I read like an autobiography of a man. Prije par godina sam čitao autobiografiju jednog čovjeka. And he's from another country. On je iz druge države. And he's a Christian. Kršćanin je. But the autobiography was not about him being a Christian. It was about his other things that he did and accomplished in his life. Ta autobiografija nije bila o njegovom kršćanskom životu, nego o nekim drugim stvarima koje on u životu ostvario. And he said several times in it, he talked about how he and his friends got together and drank until they were like drunk at the table. I nekoliko puta piše u toj biografiji kako su oni njegovi prijatelji se sastajali i pili dok nisu završili pijani ispod stola. And clearly he wasn't very concerned about this. I jasno je da nije bio jako zabrinut radi toga, jel? So I asked a friend who had actually studied in that country, what's the deal? A Christian, and he's just like, why is he not? Ja sam pitao prijatelja koji je studirao u toj državi, pa ok, šta je s tim čovjekom, kao kršćanin je, on ponaša se tako, jel, na takav način. He said, Christians there, they don't think that getting drunk is a very big deal. I on je rekao, a kršćani u toj zemlji, oni misle da se napiješ, to nije neka velika stvar. So then I wonder what are there commands of God that we don't think are a very big deal. I onda sam razmišljao, pa dobro, Božje zapovjedi, da li mi na takav način isto mislimo da Božje zapovjedi nisu jako bitna stvar, jer... Now, if you're expecting me to now tell you, I don't know yet. I don't know. Ako očekuje sada da ja to kažem, ja još to ne znam. But if you find yourself thinking, well, forget that, that's not that important, just remember, there are no unimportant commands of God. Ali ako mislite za neki zakon da kažete u smislu, dobro, to nije toliko bitno, nemojte zaboraviti, vidite ovdje šta kaže, svaki zakon je bitan. Yeah, and so, he goes to, let's read verse 12. I sad ćemo pročitati 12. stih. Tako govorite i tako činite kao oni koji imaju biti suđeni po zakonu slobode. So notice how he started out talking about the specific case of preferring wealthy people in church. I pogledajte kako on je započeo ovdje pričajući o specifičnom slučaju preferiranja bogatih ljudi u crkvi. And he says this is violating Jesus's command to love your neighbor as yourself. I kaže da to u biti prekršuje Isusov zapovjed da ljubiš bližnjeg svoga kao samog sebe. And then he says you should live according to this law. I onda kaže trebao bi živjeti u skladu s ovim zakonom. So now he ends up talking generally about the way we lead our whole life. I onda završava na takav način da govori kako bi trebali generalno da vodimo cijeli naš život. So he talks about this, the law of liberty, he calls this. I onda on kaže spominje termin zakon slobode. And the idea is, in Christ, ideja je ta da u Kristu, if you love God and love your neighbor as yourself, ako ti voliš Boga i ako voliš svog bližnjega kao samog sebe, in this is incredible freedom. U tome postoji nevjerovatna sloboda. That Christ, when you come to him, he frees you from a whole bunch of things. You ought to do this and this and this and this. You must do this and this. Kada dođeš Kristu, on te oslobađa od gomile tih stvari. Moraš ovo, moraš ono, moraš ovo, moraš ono. And actually, now what you have is, I ono što sada imaš je, you may do this and this. Ti možeš činiti to i to. And what it means is, you may live free from addictions. I što bi značilo ti možeš živjeti slobodno od ovisnosti. You may live free from fear. Možeš živjeti oslobođen od straha. And yes, you may eat what you wish to eat. I naravno možeš jesti ono što želiš jesti. You may drink what you wish to drink. Možeš piti ono što želiš piti. Whereas religious people can be very concerned about this thing and this thing. Religiozni ljudi mogu biti jako zabrinuti oko tih stvari. And in Christ, it's like, hey, if you're loving God and loving your neighbor as yourself,
you're free. U Kristu je važi to, ako voliš Boga i ako voliš bližnjeg svog kao samog sebe, ti si slobodan. And the other thing he frees you from I još jedna stvar od koje te on oslobađa is the need to show favoritism. je te potrebe da favorizuješ nekoga. Because what is it that lies underneath favoritism? Jer šta leži ispod tog favoriziranja ljudi? That if you, when you're in the, you see the guy with the Mercedes and the guy with the old Yugo. Kada vidiš tu osobu sa Mercedesom ili sa starim Jugom, the guy with the Mercedes is much more likely to be able to help you or hinder you in some way. Taj čovjek sa Mercedesom je u većoj mogućnosti da ti pomogne na neki način, je li? It's much more important, socially speaking, to be good with that guy. Socijalno, ljudski gledano, mnogo je bitnije da ti budeš dobar sa tom osobom, je li? And the guy with the Yugo, nothing wrong with Yugos, by the way. I čovjek sa Jugom, sve traje dugo. Okej, kaže da nema ništa protiv Juga, ništa nije loše s Jugom, je li? I mean, I can switch and talk about something else. So the guy who's poor is much less likely in the world's terms to be able to help you. I onaj koji je siromašan, on je po nekom svjetskom gledištu u manjoj mogućnosti da ti može pomoći. And also socially, you're going to be perceived as being, people will think of you better if the rich guy likes you. Isto tako socijalno gledano, ljudi i ostali će te na drugi način gledati ako vide da te taj bogataš više gotiv, da si ti bolji s njim, da imaš odnos s njim. People will want to be your friend. I onda će ljudi htjeti biti čak i tvoji prijatelji. Ja? But in Christ, you don't need to show that kind of favoritism. Ali u Kristu ne trebaš pokazivati takvu vrstu favoriziranja. Because you don't need that rich guy. Jer tebi taj bogataš ne treba. You don't need his influence. Tebi ne treba taj utjecaj. You don't need his money. Ne treba ti njegov novac. You have Christ. Ti imaš Krista. Yeah, and Christ can bless you through the poor guy. I Krist te može blagosloviti kroz tog siromaha. He can change your life through this man that you haven't even met yet. Može promijeniti tvoj život kroz tog čovjeka koga još nisi čak ni sreo. How do you know? Kako znaš? So, Christ frees us from having to live showing favoritism. I Krist nas oslobađa od tog načina života gdje ćemo im pokazivati favoriziranje prema nekom. And so, since he's talking about now you're going to be judged by the law of liberty. I on kaže da ćete mu biti suđeni prema tom zakonu slobode. Let's read the first half of verse 13, please. Ali pročitat ćemo prvu polovicu 13. stiha. I kaže, jer sud je bez milosrđa za onoga koji ne učini milosrđe. And this is similar to what Jesus says, by the measure you give out, it'll be measured back to you. Ovo je slično onom stihu gdje Isus kaže, kako vi mjerite, tako će vam se mjeriti. But he's saying that if you are a merciless person, you will not be receiving mercy. Ali kaže u biti, ako si osoba koja nema milosti prema drugima, isto tako nećeš primiti milost. And automatically, I think that most Christians automatically ask the question, that means if I'm merciless, then I'm not a Christian, I'm not going to heaven when I die. That's a question in there, right? Automatski možda se kršćanima pojavi to pitanje, ok, ako nisam milosrdan prema drugima, znači neću ići na nebo, nisam kršćanin. Or merciless people aren't saved. Ili milosrdni ljudi, oni su spašeni. Now, because we have a tendency when we read the Bible to think in terms of salvation, going to heaven and going to hell as being the important thing. Jer kad čitamo Bibliju imamo tu tendenciju da mislimo odmah o spasenju, o tome odlasku u nebo ili u pakao kroz ovakve stvari. And I tell you, it's pretty important. I bitno je to. But when you actually study the New Testament, forgetting that question, you realize it doesn't say much about that. I kada u biti proučavamo Novi Zavjet i bez razmišljanja o tome vidimo da puno puta ne govori baš direktno o spasenju. But like I used to say, the Old Testament is focused much more on this life than it is on the next life.
Ja kažem da Stari Zavjet, kad čitamo, vidimo da je više fokusiran na ovaj život nego na onaj naredni koji nas čeka. And I've come to realize it's actually true of the entire Bible. Onda sam u biti shvatio da je to istina na cijele Biblije. God is interested in your life today. Bog je zainteresiran za tvoj život danas. Now, going to heaven, of course, all Jesus' friends will be with him in heaven. Right? Naravno, svi Isusovi prijatelji će biti sa njim na nebu. I mean, that's sort of an assumed thing. To je nešto što možemo zaključiti. But when he says mercy triumphs over judgment, Ali kad kaže ovdje, or when the judgment, the one who doesn't show mercy won't see mercy. Ali kad kaže ovdje da onaj koji je bez milosrđa, da on neće primiti milosrđe, we should first look at it asking about life this week. Prvo bi se trebali zapitati razmišljajući o našem životu ovog tjedna. And we'll see that when you are in the kingdom of God, living in the will of God. I vidjet ćemo kada se nalazimo u kraljevstvu Božjem i kada živimo u volji Božjoj. That there are very few sort of one-way streets that you. Postoje određene jednosmjerne ulice. Yeah, not very many of them. Nema ih puno, ali postoje te jednosmjerne ulice. The point is always that I'll explain what I mean in a minute. Objasnit ću sad što sam mislim. In the kingdom of God you have two-way streets. U kraljevstvu Božjem postoje i dvosmjerne ulice. People who forgive are forgiven. Oni ljudi koji opraštaju, njima je isto tako oprošteno. People who have mercy receive mercy. Oni koji imaju milosrđe za druge, oni isto primaju milosrđe od drugih. There's very few cases where the point is that I can be a merciless person and receive mercy myself. Postoje neki slučajevi, to je jako nije učestalo da sam ja nemilosrdna osoba, ali da primim milost od nekog drugog. Because if you are a merciless person, jer ako si ti onaj koji ne daje milosrđe, koji je nemilosrdan, then you are not living in the place of freedom where mercy exists. Ti onda ne živiš u tom mjestu slobode gdje to milosrđe postoji, gdje to milosrđe funkcionira, jel? You aren't going to be receiving a lot of mercy because you're not living in a place of mercy. Onda ti isto tako nećeš primat puno puta milosrđe jer nisi na tom mjestu gdje se milosrđe daje, jel? Yeah, one of the things that will happen is you will not be merciful on yourself. Jedna od stvari koja će se isto dogoditi ili koja se dogodi je to da neće čak biti milostiv ni sam prema sebi. Like, it's interesting, people who are narcissistic. Zanimljivo je ljudi koji su narcisoidni. Who everything in the world is all about themselves. I kod kojih je sve na svijetu vezano samo za njih. And they think of themselves as more important than everybody else. I oni imaju mišljenje o sebi da su oni bitniji od svih drugih. One thing they cannot stand is being reminded of their failures. One thing that they can't stand. Jedna stvar koju ne mogu podnijeti is being reminded of their failures. Da ih se podsjeća na njihove neuspjehe, na neke njihove padove. And this is why they won't usually even admit it. I često puta oni čak ih ne žele ni priznati. Because they are so merciless inside. Jer su tako nemilosrdni unutar sebe. That they can't have mercy on themselves. Da jednostavno ne mogu imati milosrđe sami prema sebi. Yeah. So we're called upon to live mercifully. Mi smo pozvani da živimo milosrdno. So then, in the last sentence, you read the second half of 13. I drugi dio 13. stiha kaže, a milosrđe likuje nad sudom. Now, this is not just saying, if you're nice, this is better than being fair. Ovdje ne kaže samo to da ako si ti fin, ako si okej, bolje nego da si fair prema nekom. Sometimes, the most godly thing to do is to be very fair with people. Ponekad je najpobožnije, jeli, biti fair prema ljudima, biti iskren. Well, and sometimes like raising children. Ponekad dok odgajaš djecu. If you're always nice to the child. Ako si uvijek samo fin prema djetetu. And you don't let the child experience what is the very fair consequences of the
child's choices, I ako ponekad mu ne pokažeš da mora da osjeti šta je fair posljedica njegovog izbora, that kid is never going to learn. to dijete nikad neće naučiti. So it's not a loving thing to do. Znači to nije, It's not the loving thing to i do. to nije najljubaznija stvar koju možeš učiniti. Jel? So when it says mercy triumphs over judgment, I ovdje kad kaže milosrđe likuje nad sudom, this is actually just a statement of what is the natural relationship between these two things. ovo je jednostavno izjava kakav je u biti odnos prirodan između ove dvije stvari, milosrđa i suda. And that is, mercy is giving somebody something they don't deserve. I milosrđe je davati Or nekom, withholding from somebody a punishment that they deserve. milosrđe je u biti kad ti zadržavaš neku kaznu od nekom a on tu kaznu zaslužuje, ti je zadržavaš, ne daješ mu. And judgment is giving people some sort of punishment, right? A sud je u biti kad ljudima ti daš određenu vrstu kazne koju zaslužuju. So the natural relationship between mercy and judgment is mercy overcomes judgment every time. I neki prirodan slijed te dvije stvari je to da milosrđe uvijek likuje nad tim sudom, jeli? Now, it's because mercy by its nature is not giving them judgment. Jer milosrđe je po svojoj prirodi je to ne dati im kaznu, jeli? Ne kazniti ih. Yeah. So I think this is the end. This is James finishing up with like a proverb. I mislim da Jakov ovdje na kraju završava kao sa jednom izrekom u biti. To show, and his point is that we should live being very ready to give mercy. I njegova poanta ovdje je u biti da mi trebamo živjeti spremno da iskažemo neko milosrđe. And that means as we live out there next week, I to znači da dok budemo živjeli tu vani sljedeći tjedan, that we treat everybody as somebody created in the image of God. Da mi tretiramo svakoga kao neko koji je stvoren na sliku Božju. It doesn't matter if you know them or not. Nije bitno da li ih poznaješ ili ne. Because that's a big deal for a lot of people. Jer to je jako bitna stvar za puno ljudi. They're very nice to people they know. A jako su ljubazni prema onima koje poznaju. But they wouldn't give the time of day to somebody they don't know. Ali ne bi dali svoje vrijeme za nekog koga ne poznaju. If their uncle cut them off in traffic, they would laugh about it. Ako ih njegov ujak presječe u prometu, oni će se nasmijati tome, jeli? But if it's somebody they don't know, they'll curse him. Ali ako je neko koga ne poznaju, ima da ga prokunu sigurno. So our point is, whether you know the person or not, how good looking or wealthy they are, poanta je ta, da li poznajemo osobu ili ne, i da li su oni bogati ili dobro izgledaju, you treat them with a certain level of love and be ready to be merciful to them. Tretiramo ih sa jednom dozom ljubavi i trebamo biti spremni da im iskažemo milosrđe. And you can do this. I mi to možemo. Let's say you just won a car as a prize. Recimo da si osvojio neki auto kao nagradu. And the second day you have it, somebody backed up right into it and has dented the whole side in. I sljedeći dan neko se zabije u tebe i razvali ti cijelu stranu. You might jump out of your car, be ready to be kind of angry. I možeš izletiti svog auta i biti veoma ljut. But what if the person who got out of that car was Luka Modric? Ali šta ako iz tog drugog auta osoba koja izađe Luka Modrić? Wouldn't you treat him a little differently? Da li bi ga malo drugčije tretirao od neke druge osobe? If somebody comes into the shop where you work and wastes 15 minutes of your time and never doesn't buy anything in the end. Ako neko uđe u tvoj dućan i potroši 15 minuta tvoga vremena, a u biti ne kupi ništa na kraju, that would be frustrating. To bi bilo jako frustrirajuće. But if it was Severina, would you tell her off? Ali ako da dođe Severina, šta bi njoj rekli? I don't know if Severina, maybe, I don't know. Severina. I don't know. I talked with my wife about, is Severina a good example? Ne znam, baš Severina da je dobar primjer. Čas sam svojom ženom to. I would say Oliver, because he's classic, but he's not around anymore. So. Or how about Blanka Vlasic? Ili, ok, Blanka Vlasic može. How would you treat her? Kako bi se odnosio prema njoj, kako bi tretirao? Can you extend that same kind of mercy to somebody that you don't know? Da li možemo iskazati istu vrstu milosrđa prema nekoj osobi koju ne poznajemo?
In Christ, you can do that. U Kristu mi to možemo. You have the grace from God to be loving to frustrating people. Imamo tu milost od Boga da mi budemo ljubazni, da volimo one ljude koji su frustrirani. And so, we are to treat everyone as in, keeping in mind the law, love your neighbor as yourself. I trebamo tretirati sve imajući na umu taj zakon, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. And in Christ you can do this. I u Kristu mi to možemo. Amen. Amen. Amen.